The assault by soldiers of the 2nd Assault Platoon of the RDK on a house with soldiers of the Russian armed forces entrenched inside, with the support of a mortar platoon of the RDK and FPV drones. After a successful assault, an ambush was carried out on the arriving evacuation group of GRU Spetsnaz, 2nd Separate Special Purpose Brigade, Military Unit 64044, Pskov. A Russian soldier shows the bodies of his comrades near Avdiivka. Пацаны лежат. Ебали группу. Схуярился. Еще один. Ну хоть успел. Perhaps only a Russian soldier is capable of drowning an armored personnel carrier and then sitting on the shore and wondering whether he will be punished for this. A truly tragicomic story happened near Andriivka, Donetsk region, where early in the morning the enemy's assault group was defeated by defenders of the 92nd Assault Brigade, aerial reconnaissance officers of the Code 9.2 unit. Конечно, он сидит, думает, ебать. Вот это насчитают за БТР. Это пиздец, ебать, просто. Просто думает, я в ахуе, блядь. Destruction of a Russian tank with the use of FPV drones that were suppressed by electronic warfare, but eventually managed to hit their intended target.
Russian propagandist Simonyan looks forward to the time when Russia returns all historic lands occupied by Ukraine. She is a liar, warmonger, and war criminal. I look forward to her trial in The Hague. И как это все символично совпало. 10 лет Крымской весны, 10 лет ликованию и гордости, которых я не испытывала никогда в своей жизни. Вот в момент, когда мы все услышали эти слова. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. И я все-таки очень рассчитываю испытать еще когда-нибудь в своей жизни такое же ликование и такую же гордость, когда мы вернем все русские земли, оккупированные этой сумасшедшей, безумной украинской властью, когда они все вернутся в родную гавань к месту постоянной приписки. Here's Defense Minister Sergei Shoigu announcing the creation of 2 new ground armies, along with 16 new brigades and 14 new divisions. Very unclear where the new numbers will come from, though there are fears of a new post-election mobilization. Угрозам военной безопасности страны. Уважаемые коллеги, по моему поручению Министерства обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий. Это делается для более эффективного обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов. 16 марта правительством Российской Федерации... I'm suffocating goodbye, and I'm burning, and I'm trapped under rubble. Forgive me for everything. These are the messages and calls that families of dead and injured Kharkiv residents received after today's Russian attack on Kharkiv. As of now, it is known that 5 people have died. 9 were injured and 5 more are missing. Пришло СМС, наш друг, пришло СМС с его номера жене, задыхаюсь, прощай. Мы ж приехали сюда, в раненых нету его. Ничего не говорят. Телефон не отвечает, где зоны. То есть, последний СМС он прислал, і все. Мені дуже важко, поки нічого не відомо про мою матір. Вона мені зателефонувала одразу після прильоту. Я з нею розмовляла. Вона казала, що в нас потрапила ракета, я горю, доця, я горю. Мене привалило, я не можу вибратися. Пробач мені за все. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.